Я сумніваюся, що до них будуть застосовувати реально дуже жорстке фізичне катування. Але от щодо психологічних тиску на них, то 100% це буде відбуватися. Полон, я погано сприймаю. Мені було набагато спокійніше, коли він був на Азовсталі. Деяким хлопцям довелося вийти на зв'язок зі своїми рідними, але цей зв'язок дуже короткий. Звісно, намагаємось спілкуватися, налагодити зв'язок з ООН з прав людини, тому що я думаю, що ви бачили те відео з каналу НТВ, яке рознеслося дуже так сильно по інтернету про хлопця з підрозділу «Ведмеді», як нам повідомила його цивільна дружина, про те, що у нього там передній ряд зубів його немає. Hello and welcome to Ukrainian Flames, a special project by Ukraine Crisis Media Center and NGO Euroatlantic Course. My name is Victoria Zabia. If you want to know more, please subscribe our channel to stay tuned. After 2 months of city battles with the many times overwhelming forces of the Russian occupiers, the defenders of Mariupol were forced to withdraw to the territory of the Azovstal plant. Surrounded in full, they continued to fight the occupiers, but the plant ran out of food, medicine, drinking water and ammunition. In addition, hundreds of wounded soldiers were treated in unsanitary conditions and required further hospitalization. Defenders of Mariupol have repeatedly appealed to the Ukrainian authorities and the world community to evacuate them from Azovstal using the extraction procedure. However, Russia did not agree to any of the options offered to Ukraine to rescue the Ukrainian military in Mariupol. The evacuation of Azov soldiers under the supervision of the Red Cross has been going on since May 17. As a result of this evacuation, about 2,500 Azov fighters were captured by Russians and are now there or in the occupied territories. Given the rhetoric used by the Russian authorities regarding the Azov battalion, and the attitude of Russian society towards the Azov fighters, it is difficult to imagine the conditions under which Ukrainian heroes have to wait for an exchange. Today's issue is dedicated to the current situation of captured soldiers. A few days ago, Russian media reported that the Azov commanders captured in Mariupol were in the pre-trial detention center in Moscow. Former Azov commander Maksym Zhorin commented on the possibility of taking Mariupol defenders to Moscow on Channel 24. According to him, there is no official confirmation of the location of the Azov fighters, and therefore there is no certainty about the conditions and why they are being held. Офіційно підтвердження цієї інформації немає. Але окрім тієї інформації, яка з'явилася в російських медіа, в нас є ще декілька джерел, за якими ця інформація підтверджується. Це не говорить про те, що 100% так і відбулося, це говорить про те, що вірогідність того, що їх дійсно туди вивезли, вона велика. Але поки що з впевненістю сказати ми про це не можемо. Я сумніваюся, що до них будуть застосовувати реально дуже жорстке фізичне катування. Але от щодо психологічних тиску на них, то 100% це буде відбуватися. During the last 2 months, wives, sisters, daughters of the Azov fighters have become heroes of information front. They give dozens of interviews to different channels and resources in order to make the voice of captured Mariupol defenders louder. The wife of the Azov fighter, who was also taken prisoner, told Hromadske television in the interview that her husband, according to the Red Cross, is being held in the so-called DPR in the uncontrolled territory of Ukraine. However, there is no connection with him. According to her, the news that he could be taken out of Ukraine would be very bad. She worries that he may be tortured, but hopes for the best. Полон, я погано сприймаю. Мені було набагато спокійніше, коли він був на Азовсталі, коли він був зі своїми. Вони воювали, я знала, що він з побратимами, що його не кинуть. Я, звісно, думаю, що можуть і катувати, може будь-що там з ними відбуватися, але я сподіваюся, що та сторона дотримується домовленостей женевських і все буде добре, і повернуться, як мають за 3 місяці. Tetiana Kharko, sister of Azov Marine commander Olena, also said that he is kept in village Olenivka on the uncontrolled territory of Ukraine.
Somehow it is possible to talk to Azov fighters, but there are no so much details about the conditions of detention. Let's listen to her points. Деяким хлопцям довелося вийти на зв'язок зі своїми рідними, але цей зв'язок дуже короткий, і якихось нюансів там хлопці просто не встигають проговорити. Говорять лише там про те, що хотілося б, щоб їжа була трішки краще, тому що я так розумію, що їх там дуже багато хлопців вже вийшло. Президент нещодавно давав інтерв'ю, говорив, що близько 2,5 тисяч людей були евакуйовані з заводу Азовсталь. Це велика кількість людей, їх потрібно кормити, і в яких умовах вони знаходяться, невідомо. Relatives of Azov Regiment fighters have set on an association to address centrally international bodies that could help monitor the conditions of detention and treatment of Ukrainian prisoners. Писали вже листи вже не тільки як родичі, а вже як асоціація на Червоний Хрест. Зараз намагаємось все ж таки налагодити зв'язок напряму з Женевою. Не тільки з представниками Червоного Хреста в Україні, а одразу напряму з Міжнародним Червоним Хрестом. І, звісно, намагаємося спілкуватися, налагодити зв'язок з ООН з прав людини, тому що, я думаю, що ви бачили те відео з каналу НТВ, яке рознеслося дуже так сильно по інтернету, про хлопця з підрозділу «Ведмеді». Як нам повідомила його цивільна дружина, про те, що у нього там передній ряд зубів, його немає, скажімо так. Тому вони звернулися до нас листами, щоб ми звернулися до Червоного Хреста. Ми, в свою чергу, звернулися так само листом від асоціації до Червоного Хреста, щоб вони почали контролювати все, що відбувається на непідконтрольній Україні території, і почали діалог нарешті з Росією, і контролювали перебування наших захисників, як це має бути. This is worth recalling that civil society, the military and the Ukrainian authorities have repeatedly noted the inaction of the Red Cross during the Russian-Ukrainian war. At first, they did not want to facilitate the removal of the bodies of Russian soldiers from Ukraine, then offered to evacuate Ukrainian citizens to the territory of the aggressor's country, and now they are showing a weak reaction to the appeal of relatives of captured Azov fighters. We will soon find out the reason of this position, and probably we will be surprised. You've been watching Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Crisis Media Center and NGO Euroatlantic Course. In description to this video, you can find the information about how personally you can help Ukraine against Russian aggression. Everything is gonna be Ukraine.